We need to start thinking about more than just Clementine when it comes to our urgency. What do you mean? How do we get out of here? That's the whole point. We don't know. Okay, now your life depends on it. How do you get out of here? I don't know. I don't get it. I do. Stop it. We can't panic. Do you think that worked? I don't know. I hope so. I think we need to have an adult conversation about what happens if Lee takes another spill. Hey, look. We could be looking at a Larry situation here. Who's Larry? It don't matter. He looks fine to me. Okay, what do you want to do? Just talk about it. Does that conversation end with me getting something dropped on my head? Now, hey! Guys, I don't know what happened before Omid and I showed up, but we can cross this bridge when we get to it. Lee, I'm not advocating anything here, but how is this not a thing? We're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you. My arm is not the issue. I'm not the problem. The 500 walkers in the house and no door in this room are the goddamn problem. Yeah, maybe at the moment, but who's to say when it becomes an issue? At that point, there may not be any time left to deal with it. This is getting out of hand. You're gonna listen to me. We will get Clementine back, with or without you. Because I haven't given up everything to die because we were stupid. I'm sorry, okay? Fuck, we can't do this! We're gonna have to. You ruined that dude's face. Shut up, sweetie. Look. It's corroded to hell. What's on the other side of this wall? A 30-foot drop? No, this mansion butts up against the one next door. I'll be damned. We're not lifers on... This wall ain't shit. Is this really possible? Yeah, we can do this. Okay. We'll work in shifts. Omid, Krista, and I. Lee, you rest. We have to work fast. Sorry. Me too. I get it. Go sit down. Sorry, dass ich den Chat jetzt gerade nicht so viel lese. Ich werde gleich wieder ein bisschen mehr lesen, versprochen. Glad you told us when you got bitten. Would have been easy not to. Yeah. Well. We probably would have let you go alone if you hadn't told us, which would have been a mistake. If I were you, I would have been scared shitless. I was. The fucking thing, it happened so fast. You ever almost hit someone in a crosswalk? Almost? His license was suspended. Twice. Just wham! Thing was on me. Never saw it. Like someone in your blind spot. It's so weird. I keep doing a double take on your arm, expecting it to be there. I'm hoping whatever's in their bite is gone too. What do you think the odds are of that? I don't know. I know everyone's wondering. Even if it just slows down the process, I'd be happy. You don't mean that. So when we get this guy, what do you think? We figure out who he is, and why he's doing this. We can rescue Clem, but she won't be safe if this guy's not gonna stop. So, did your crew get into any shit before you met up with us? Is it possible to have survived and not gotten into some shit? And, you know, whatever happens to you, Seriously, can we not talk like that? The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as dead. I was bitten, Krista. You cut it off. What good is it to plan around that working? What good is it for you to give up? I haven't given up. Puh. I want you guys to take her. Stop it. I'm serious. She'd be safe and relatively happy with you two.
We're not doing this right now. Krista, listen to him. It's what I want, okay? All right. I'm out of gas. You look good and rested. Sure, if you don't count an infected leg. You want me to do it? Nah, hun, you can hop in after me. Shouldn't be long now. It's good we're forced to take a breath. Feeling any better? Still feels pretty recently chopped. So no, Kenny feels about as good as you'd expect. I mean, do you think it worked? Did it help at all? I feel like a man who got bitten. So take that for what it's worth. I still can't believe you went and got chomped. Just fucking hell. At least he told us. Took some brass. I don't think I would've. How are you? I don't know how to answer that. I'm sorry. Okay, ganz kurz, jetzt muss ich doch mal den Chat lesen, weil sonst ist es echt doof, wenn ich so lange den nicht vorlese. Amon hat geschrieben, Vorhersage des Archivars der Hölle, vertraue der Freundschaft, die kann alles besiegen. Ja, naja, bis auf Zombies. Oder Zombiebisse. Black schreibt, Lee for Paralympics, ja, so wie der gesprungen ist, der hätte Gold gewonnen, auf jeden Fall. Amon, Anfrage vom Archivar der Hölle. Das Boot ist nun so weit weg, dass sie nun Plan D nehmen müssen. Ja, und das gefällt Kenny definitiv nicht, man merkt's ja. Rise, der Lärm, den sie gemacht haben bei der Diskussion. Ja, aber ganz ehrlich, die ganzen Zombies sind zu dem Glockenturm gelaufen. Und dann machen die wo ganz anders im anderen Stadtteil Lärm und da taucht plötzlich so eine riesige Horde auf. Das war schon echt komisch. Es war einfach, ja, da wurde es unlogisch, einfach um eine Spannung zu erzeugen. Aber gut, ich will ja eigentlich mich in die Story fallen lassen und nicht wieder mit Distanz und Nörgelei anfangen. Amon, Anfrage vom Archivar der Hölle. Das Universum scheint sie zu hassen. Aber sowas von. Oder zumindest Lee. Eigentlich hasst das Universum nur Lee. Das ist wohl Karma. Rise schreibt auch nur ja. Und Zunder, was ist dein Ziel außer Clementine? Ganz ehrlich, ich habe aktuell kein Ziel außer Clementine, weil ich weiß ja nicht, wie sich die Geschichte entwickelt. Ich weiß ja nicht, wird Lee die Situation überleben? Ist er jetzt frei vom Biss? Ist er nicht frei vom Biss? Das ist alles noch ungeklärt. Und die entscheidende Sache ist ja auch, wir haben kein Boot. Wo sollen wir hin? Auf dem Land sind wir in Gefahr. Andererseits war das Boot die bessere Idee. Werden diese alten Säcke irgendwo anders jetzt überleben oder sind die da auch nur Frischfutter an der anderen Stelle? Der Plan ist erstmal Clementine und alles weitere können wir erst herausfinden, wenn wir Clementine haben. Von daher, der Plan ist Clementine. Ich nehme mal hier die Maus aus dem Bild. Das ist ja nicht zum Aushalten. You've lost more than anyone. Well, as much as anyone. Lee's family's gone too. It'll be all right, kid. Why are you acting like what's happened ain't happened? Anyway, I appreciate it from both of you. A lot of us have lost families. This guy tell you much about what we've been through? Bits and pieces. Well, he can't fight for shit. Well, look at him. Hey, soft as rotten fruit. Like you guys didn't have enough problems without punching each other in the face. Yeah, he had to knock some sense into me before we met you on the train. I'm sorry for hurting you in any way, Kenny. It's impossible to go through life without causing some sort of pain. But sometimes I can't help but wonder if I could have caused a little less. You and me both, Doc. Well, cheers. Puh. Alkohol desinfiziert. Alter, Mädel.
Du hast einen Durst. I'm through. No walkers. Things are looking up. War eigentlich ganz schön riskant, einfach sich durchzubrechen. Man wusste ja nicht, was auf der anderen Seite einen erwartet. Andererseits war es die einzige Chance, die sie hatten. This place seems pretty sealed off. Well... Oh Mann. Im Tode vereint. Let's keep moving. Gotta go. Für Kenny ist das kein We've Anblick. seen so many people. I don't know why these ones break my heart. What's heartbreaking is not giving yourself a chance. It's what Katja did. You did everything you could. No, Lee. She left me. A son. People that cared about us. I forgive her, but it don't make it any less wrong. You don't just end it, 'cause it's hard. You stick it out, and you help the folks you care about. So let's figure a way out of here and get that little girl. We should move. Yeah. Got at least one shot left. Let's clear the room before we move on. Lee, figure out where we're headed. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen um. Lee, you okay? Yeah. Let's keep at it. Oh Gott, diese ganzen Zombie-Geräusche im Hintergrund sind schon krass. Might be the way out. Ja, könnte es. What do you call this thing? Art? Moderne Kunst. It's sick, but think of all the pain they avoided. Okay, wir sehen schon, es macht alle gerade fertig, das zu sehen. Es ist für alle nicht leicht. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen vom Sound zu leise. Ich werde ja irgendwann auch hier nochmal eine Schneidepause machen und dann werde ich durch den Ton ein bisschen euch höher schrauben. Es ist gefühlt etwas zu leise. Judging by the decor of this room, I guess they were PBS watchers. Hey, my parents' house looked a lot like this. And they watch kung fu movies. Just saying. Oder ist es vom Sound her für euch okay? I guess Crawford would have gotten them anyway. Ich glaube nicht, wir sollten durch die Tür gehen. The streets are full. Hundreds of them. Verdammt. Wie sollen wir hier nur Don't ask me how rauskommen? I'm doing. Let's just keep going. Okay, Leute. Tür. Fenster. Oder Balkon. Tür, Fenster oder Balkon. Kann vielleicht 1 bis 2 Stufen höher der Sound. Alles klar, wie gesagt. Wir machen gleich so eine kurze Cut-Stelle. Da werde ich den Sound dann ein bisschen hochstufen. Das ist ja einfach, weil ich habe es ja eben schon bei einem anderen Spiel erwähnt. Aktuell nimmt mein PC nicht ganz so sauber auf. XLR ist eigentlich ganz okay, der Sound, aber kann auch etwas höher. Okay, alles klar. Wie gesagt, ich mache es dann gleich höher. Immer noch die Frage, Balkon, Fenster oder Tür, was sagt ihr? Für welchen Ausgang seid ihr? Ich glaube, die Tür wäre gefährlich, insofern, weil das ganze Haus mit diesen scheiß Zombies vollsteckt. Fenster ist auch riskant, es führt direkt zu der Straße, wo auch wieder haufenweise Zombies. Also ich persönlich würde, glaube ich, auf den Balkon oder zum Balkon hin tendieren. Aber ich bin da gerne offen. Zunder schreibt Balkon.
Zunde ist offenbar für den Balkon. Amon, Spiegel, ja. Wenn wir Alice im Wunderland vielleicht wären, mein Guter. Wenn wir Alice im Wunderland vielleicht wären. So, ich warte noch mal kurz, aber ich näher mich schon mal dem Balkon, weil es da auch scheinbar keine große Gegenstimmen zu gibt. Ich muss ja immer ein bisschen warten, bis der Stream durch den Delay bei euch ist. Puh. Aber bis jetzt habt ihr die ganze Zeit nichts anderes gesagt. Alles klar, gut. Dann nehme ich jetzt einen Balkon. Anfrage vom Archivar der Hölle. Derzeit sieht der Balkon etwas ruhig aus. Nothing other than personal items in here. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Puh. Das sieht doch nach einem Plan aus. Let's keep going. Be careful up here. They haven't learned to climb yet, right? Oh Gott, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Black in Minecraft hat man gelernt, aus Zombiefleisch lässt sich Essen kochen. Also campen. Puh. Bist du bereit, würde ich sagen? Ready for whatever's coming? I got a lot of pain inside me, Lee. I'd like to get even a little bit of it out. You got that walkie-talkie? Yeah, of course I do. You might want to give him a call and tell him we're coming for him. Yeah, right. Klingt für mich nicht nach einer guten Idee. Careful cross here. Alter, muss die Kameraperspektive so sein. Alter, ich habe Höhenangst. Das ist nicht gut für mich. River Street's just up ahead. Nope. Maw of darkness full of walkers? Fuck that shit. This roof could give way. Don't gotta tell me twice.